respected Health Secretary, Tamil Nadu, and Dr. Arvind, Dr. Epan, and my friends. It gives me great pleasure in standing before you to start a very noble program. This is an initiative started by the Vascular Society of India, where we thought too many unnecessary amputations are being done in this country. And so, as part of that, now we are doing an Amputation Free Tamil Nadu. So we want to inaugurate that. Why are we harping so much on this amputation? In fact, somebody from the press came and asked me, what do you mean by amputation? Next. You know, globally, every 2 minutes, somebody is getting an amputation done. And most of these amputations are done for diabetes and trauma. So when you see an amputee next time on the road, please sympathize with them and find out why such a thing has happened and could we have prevented this. You see this lady, just a young female who has lost both her legs. She came with acute ischemia, that is sudden stoppage of blood flow to her legs, and it was not attended to properly, and she ended up losing both her legs. So an amputation is so devastating for the patient, for the family, and if it happens to the breadwinner, the entire family is on the road. The important thing is, majority of these amputations are done for people with diabetes and after trauma. It happens because there are not enough vascular surgeons in this country, and the awareness about vascular surgery is also very poor. Many people don't even know what is vascular surgery. They confuse it with cardiovascular surgery. Vascular surgeons are the ones who deal with blood vessels outside the heart. Vessels in the heart and the heart itself is dealt with by the cardiac surgeon. All the vessels outside the heart, we deal with. We are the vascular surgeons. Why we are talking about awareness? India has the highest, it's a diabetic capital in the world, and right now we are supposed to have around 101 million diabetics in this world, in this country. And 6 to 7% of them develop diabetes. So all these epidemiological studies have been done by Chennai-based diabetic centers, so they are very authentic. And Indian population is also aging. So as age increases, the blood vessel block will also increase. You are as old as the artery. If the artery stays young, you will stay young. So it's very important to maintain that vascular well-being. And smoking is also going up. Smoking, age and diabetes are the 3 important causes for developing blood vessel block. So we expect a huge number of vascular complications because of our population. Are we really ready for that? We are the mecca of medicine, and we only started the first department of vascular surgery in this country, and fortunately I am the first qualified vascular surgeon in this country. So majority of the vascular training, if you see centers, very few. You see places like North and East, hardly anybody. Nobody is there. So what happens to these patients who develop problem there? Either they have to come to Delhi or they lose their legs. So this is a totally inequality. And majority of the centers are all located in Tamil Nadu. And I am very proud to say that Kauvery Hospital is the only private hospital approved by the National Board to conduct super specialty training course. And there are only around 20 to 25 medical colleges in the country where there is a dedicated vascular department available. So when a medical student goes through the training, he is not exposed to any vascular diseases at all. So naturally his awareness about it when he qualifies is very poor. So this anomaly has to be corrected. And diagnosis is delayed, reference is delayed, and leads to neglect, and the patient loses the leg. And there are some startling facts you must remember about diabetes. So diabetes is gender
neutral disease. So it affects the male as well as the females equally. Many a times women are protected from many other diseases because of the hormones, but diabetes is not forgiving. The gangrene is as common, or in fact more common in a diabetic woman than in a diabetic male. And majority of the time, a patient with diabetes gets admitted to the hospital due to the foot problems. And the most important thing is, 85% of these lower limb amputations in diabetics is preceded by an ulcer. That is, it starts with a small ulcer. You don't look after it well, it goes on spreading, or somebody goes around cutting the toe. Without improving the blood supply, it starts spreading and they ultimately lose the leg. And the risk of developing arterial block increases with the number of years of diabetes. If somebody is diabetic for 10 years, the risk is around 15%. If it is 20 years, the risk is around 40%. That is, 10 4 பேருக்கு if they are diabetic for 20 years. And one of the most important information of this talk is this, that many limbs are lost because of minor surgeries are done in diabetic patients without assessing vascular. Patient comes with an ulcer, small abscess, so a surgeon, plastic surgeon, general surgeon or a diabetologist goes and immediately puts a knife and drains the abscess. Okay, abscess has to be drained, but before that you should check whether the blood flow is there or not. If the blood flow is not there, wherever you cut will turn black again and the gangrene spreads. You would have heard stories in the family that finally patients. So this happens because nobody has looked at the blood flow. If you correct the blood flow, you can stop the problem with the toe. You improve the blood flow and you can remove the toe alone. But without improving the blood flow, you remove the toe, you cause more trouble. And the other important thing is this, 35 to 50% of the patients who lose one leg today will develop the same kind of problem next year, within 1 year. So that means if he loses one leg today, 1 year later he is going to be having the same problem when he loses the other leg also. So you have no business to remove the leg without improving the blood circulation. What happens in these patients, you see here, the atherosclerosis is the cholesterol, that is fat and calcium-like material which deposits inside, just like a soot in a chimney. Simple as 1 inch pipe becomes a 1/4 inch pipe. So blood flow reduces in. எந்த பார்ட்டுக்கு அந்த ரத்த குழாய் போகுதோ அந்த பார்ட்டுக்கு ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சு போயிடும். So like I said, ஹார்ட்டுக்கு போனால் heart attack, brainக்கு போனால் stroke, காலுக்கு போனால் leg attack or gangrene. Gangrene means tissue death. Do we operate on every patient? No. First and foremost, we treat medically unless there is this emergency. Medical treatment includes stopping smoking and tobacco in any form. You should not smoke, should not chew tobacco. This is very, very, very important. No treatment will work if you cannot do that. And keep walking. Our slogan is stop smoking, keep walking. If you do that, your vascular health is good and you will not develop problems. And next important thing is foot care and footwear. So improper footwear and improper foot care is responsible for ulcers developing and that spreads. So we always advise them they must wear padded footwear even at home. என்னோட பேஷண்ட் 2-3 பேர் இருக்கிறாங்க, கஷ்டப்பட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு கால் காப்பாற்றியாச்சு, they go to the temple and say thank you Lord and come back with blister. ஏன்னா நம்ம டெம்பிள்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பராங்கல் போட்டுருக்காங்க. It is so what? You cannot wear a footwear. அதுக்குன்னு தனியாக we have special socks. There are socks with silicone coating underneath. So that will prevent the heat from affecting the sole. So they have to do that. Then we advise them blood thinners which will prevent clotting from developing, cholesterol lowering drugs which will reduce the block, control of diabetes, hypertension, heart disease and lifestyle modification, diet and things like that, regular exercises and all those things will help towards your vascular health. You can avoid an amputation. But what if you develop the problem? So the thing is, that's not good. Yeah, the other one is the first one. Yeah, you see here, when the artery gets blocked
and that portion, see the toe becomes black. You have no business to remove the toe without improving the arterial the block. So what we do is, you see the second one where we do a bypass, just like a road principle. If the road is bridge is bad, you create a temporary passage. This is what is called bypass. From here, tube is attached to the upper part where the blood flow is good to the lower part where the artery is open again. This we normally use only the synthetic, the patient or own like vein. The same thing that happens in the heart, we do it in the leg also. We can save the leg like this. You see here, this is a synthetic graft and that one is a vein graft. And nowadays, the open surgeries are slowly reducing and we are doing this minimal access surgery, that is the endovascular procedure. Like you see here, artery is blocked, we pass a wire across the artery and then balloon it. So the balloon actually compresses the artery and pushes the material so that the lumen is re-established. This is what is called balloon angioplasty. And when you remove the balloon, sometimes it collapses, so we put a metal, net-like metal inside, which keeps the artery open. That is the stenting. So we can do an angioplasty, we can do a stenting in these patients. See, this is not something that is happening now. This art, காலுக்கு குடி வைக்கும் சக்கரை. The சக்கரை வியாதியில ஒரு சின்ன புண்ணு வந்தாலும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு immediately panics. ஐயோ கால் போயிட போகுது. That is reason is because of poor treatment. So தேவை சுய பாத பூஜை. Don't do pada puja for God-man. You do pada puja for your own foot if you want to live normally with your legs intact. So that is the message that we want to give everybody. See, a patient with brain stroke, you see here, the blood flow to the brain gets blocked and a small clot develops, it goes inside the brain, produces a stroke. So this can be tackled by side. You can see the other picture, the one with a lot of clots inside the artery after cleaning and the material that has been removed. So this kind of surgeries are possible to prevent stroke. See, these minimally invasive surgeries, endovascular procedures are now done more often than open surgery, and this has been facilitated by an excellent advanced hybrid cath lab at Kauvery Hospital. And Kauvery has been at the forefront of preventing amputation. We do around 75 open surgeries and 150 endovascular procedures towards limb salvage. There are also other vascular procedures that we do, like varicose vein and other things. This is only towards vascular, limb protection and preventing amputation. Around 225 to 250 limbs we salvage every year. We also perform 25 to 30 stroke preventing surgeries, like preventing the carotid endarterectomy. So during COVID time, we actually worked full time. There was no rest, nobody ran away from COVID. We were working every day to operate because blood clot was the biggest problem during COVID. And we were able to do more than 100 cases. We did surgery and prevented amputation in these patients. So much so that our result has been published in a very prestigious journal, vascular surgery journal. So in 1994, on 6th of August, we met. So we were only a handful of surgeons then. So we called a meeting of the vascular surgeons throughout India at Savera Hotel, and we created the Vascular Society of India, and I was the organizing secretary doing that at that time. Thank you very much. In spite of a busy schedule, you're on a Monday morning, you agreed to come and launch our mission. Thank you. Professor Sekar sir, Kauvery Hospital, whenever I introduce about Kauvery Hospital, I say that we are very, very fortunate to associate with the country's leading doctor, Dr. Sekar sir with us. Because I remember 1980s when I started when it was the MBBS Pandrapo, any problem, any diabetic foot problem, any vascular problem, amputation. Amputation is the only solution. Upon the vascular department, there was a concept. And 1994, the Vascular Society of India launched.
அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தஸ்வை பிகாஸ் ஆஃப் டாக்டர் சேகர் சார் இவங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுத்ததுனால தான் தமிழ்நாடு எனக்கு வந்து நம்பர் 1 வாஸ்குலர் சர்ஜரியில் அவுட் ஆஃப் 20 மெடிக்கல் காலேஜ் MCH வாஸ்குலர் சர்ஜரி ப்ராப்ளம்னா 10 வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அந்த சாரோட ரெப்புடேஷனில் அவரோட எக்ஸலண்ட் வாஸ்குலர் சர்ஜரி ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதுமே அந்த டிபெண்ட்வி அதே அந்த MCH வாஸ்குலர் சர்ஜரி ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரே ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னா அது நம்மளோட காவேரி மருத்துவமனை தான். இதெல்லாம் எங்கள் டாக்டர்ஸ் அத்தனை பேத்துக்கும் எங்களோட ஸ்டாஃப் அத்தனை பேத்துக்கும் எங்களுக்குலாம் மிகப்பெரிய பெருமை டாக்டர் சேகர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது. தேங்க்யூ சார். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சார் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை மேடம் who is always been stellar in support in all the functions, all is the clinical work. And after retirement, sir, I thought that he will go home and take some rest, spend time with the family. But with the family support, the vascular department is growing each day. Thank you. And also, as a vascular surgery, it's such a noble mission. Sir has been talking about the Amputation Free India, Amputation Free Tamil Nadu, Romanala. இது வந்து ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்ட், ஒரு சமுதாய இயக்கமாக மாறினா தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்புடேஷன் இஸ் ப்ரிவென்டபிள். இந்த டயபெட்டிஸில் வர அல்சர்ஸ் அதை ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணி அதை வந்து ட்ரீட் பண்ண அந்த பைபாஸ் சர்ஜரி ஃபார் மீ ஈவன் மெனி டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் அன் அவேர்னஸ். அது வந்து வாஸ்குலர் சர்ஜரி பைபாஸ் வந்து கேன் சேவ் லெக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் த மீடியா, இதை வந்து ஒரு ஆம்புடேஷன் தான் சொல்யூஷன் கிடையாது. ஒருத்தருக்கு வந்து காலில் ரத்தம் தடைப்பட்டதுன்னா அது வந்து பைபாஸ் பண்ணி காலை காப்பாற்ற முடியும். இந்த ஆம்புடேஷன் ஃப்ரீ தமிழ்நாடு வந்து அந்த சிவில் சொசைட்டி, அரசாங்கம், மருத்துவமனைகள், பத்திரிகை அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு சமுதாய இயக்கமாக மாற்றினா தான் இது வெற்றிகரமாக முடியும். I thank you all. I'm counting on the support. Thanks to all my Kauvery doctors, Kauvery staff, Dr. Alwarpet and everyone. Thank you. Vascular surgery தமிழ்நாட்டில் வந்து தொடங்கி வைக்க டாக்டர் சேகர் அவர்களே, காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுடைய டைரக்டர் டாக்டர் அரவிந்த் அவர்களே, மெடிக்கல் டாக்டர் ஐயப்பன் அவர்களே, இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாம் மருத்துவர்களே மற்றும் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். அதாவது இன்னைக்கு திங்கட்கிழமை பல்வேறு மீட்டிங்ஸ் போட்டிருந்தேன். ஆனால் ஒரு வெஸ்குலர் சர்ஜரி சம்பந்தமாக ஒரு விழிப்புணர்வு, ஒரு சின்ன கருத்தரங்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் என்பதை என்கிட்ட வந்து அழைப்புதல் வரும்போதும் கண்டிப்பாக நான் கலந்து கொள்வேன். அதில் என்னுடைய ஒரு செல்ஃபிஷ் நோக்கமாக இருந்தது. வெஸ்குலர் சர்ஜரி பற்றி நல்லா தெரியும், ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு இந்தியாவோட லீடிங் வெஸ்குலர் சர்ஜனே ஒரு பவர் பாயிண்ட் வழியாக சொல்வதாக எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த சான்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்க கூடாது. அதனால் வந்துட்டு உண்மையாக நல்லா ஒரு 20 ஸ்லைட்ஸ்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு கண்ணோட்டமாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. நானே சொல்லிட்டே முடிச்சுட்டு இந்த பவர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புனா நான் என்னுடைய ஐபேடில் பதிவு செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது இந்த ஹெல்த் செக்ரட்டரி வரதுக்கு முன்னாலே வெஸ்குலர் சர்ஜன் என்பதை எந்தெந்த இடத்துல வந்து அது எனக்கு தெரியும். அதர் தென் த ஹார்ட், அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில் பைபாஸ் பண்ணக்கூடிய சர்ஜன் வெஸ்குலர் சர்ஜன் தான். ஆனால் எந்தெந்த பாடி பார்ட்ல பண்ணுறாங்க அது ஒரு டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. தெரிஞ்சுட்டு இன்னைக்கு கூட உறுதிப்படுத்துகிறேன். அதாவது மோஸ்ட் ஆல் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி இன்க்ளூடிங் த லெக்ஸ், ஆர்ம்ஸ், பிரெயின், இதர பார்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் தென் த ஹார்ட், all other places wherever there is a block in the arteries are being taken care of by the vascular surgeons. அதெல்லாம் தெரிஞ்சு பிறகு உண்மையாக பார்த்தா வெஸ்குலர் சர்ஜன்ஸோட எவ்வளோ பெரிய ரோல் தற்போது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்குன்னு அதில் பார்க்கும்போது இந்த வெஸ்குலர் சர்ஜன்ஸோட அசோசியேட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டிலே தற்பொழுது கவர்மெண்ட் சைட்லே கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் 12 சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி சீட்ஸ் இருக்கின்றன போஸ்ட் கிராஜுவேஷனில். அதாவது எம்எம்சி, ஸ்டான்லி, தஞ்சாவூர் போன்ற மெடிக்கல் காலேஜஸ்லே 12 ஆஃப்டர் டூயிங் எம்எஸ் சர்ஜரி, எம்சிஹெச் வெஸ்குலர் சர்ஜரி 12 சீட்ஸ் இருக்கின்றன. ப்ளஸ் டிஎன்பி கோர்சஸ் கூட இருக்கின்றன. அதில் வந்து அது தவிர வந்து டிஎன்பியில் வந்து இது காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் கூட ஒரு தட் இஸ் த ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல் விச் இஸ் ஹேவிங் டிஎன்பி இன் வெஸ்குலர் சர்ஜரி. அது கேட்கும்போது as health secretary of the state எங்களுடைய ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் கூட டிஎன்பி கோர்ஸ் இங்கே இருக்கின்றது. அது எங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக இருந்தது. உங்களுக்கு இதுக்காக
இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு மெயின் பாயிண்ட் என்ன, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே ஏற்கனவே ப்ரெசன்டேஷன்லேயே சொல்லியிருக்கிறார் டாக்டர் சேகர் அவரும் சொல்லியிருக்கிறார். மோஸ்ட்லி பிளாக்கேஜஸ் எதுக்காக வருகின்றன? பிளாக்கேஜஸ்க்கு முக்கியமாக காரணம் வந்து நம்முடைய டிசீசஸ் அல்லது லைஃப் ஸ்டைல் தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது. டிசீசஸ் பார்க்கும்போது டயபிட்டிஸ் அதுக்கு மேஜர் ரீசனாக இருக்கின்றது. டயபிட்டிஸ் பொறுத்தவரையிலே we have to take a control on that. Number 2, smoking. Number 2, sedentary lifestyle. அதாவது வாக்கிங் பண்ணல, we are all just ஒரு சோம்பேறி தரமாக உட்கார்ந்து we don't do exercises. தமிழ்நாட்டில் பார்க்கும்போது டயபிட்டிஸ் நம்ம மக்கள் தேடி மருத்துவம் என்பதை உங்களுக்கு தெரியும். we are also proud because தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் எங்களுடைய ஆனரபிள் ஹெல்த் மினிஸ்டர் வழியாக ஒரு சிறப்பான திட்டம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க 2 years back, மக்கள் தேடி மருத்துவம். மக்களை தேடி மருத்துவம் உடைய மெயின் நோக்கமே சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக 2 நோயை கண்டுபிடிப்பது. நிறைய பேருக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி இருக்கின்றது, நிறைய பேருக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கின்றது. ஆனால் மக்களுக்கு தெரியாது. தெரியாத காரணத்தினால்தான் ஒரு டயபிட்டிஸ், குறிப்பாக டயபிட்டிஸ் ஒரு ஸ்டெப் சர்வே, ஒரு சர்வே எடுக்கப்பட்டது. அந்த ஸ்டெப் சர்வே படி கிட்டத்தட்ட 23.4% மக்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதாக வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் ஒரு 7.1% போல மக்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கின்றது. பிளஸ் 10% மக்களுக்கு இதுக்கு மேலே திஸ் அண்ட் தட் டயபிட்டிஸ் மற்றும் ஹைப்பர் டென்ஷன் கூட இருக்கின்றது.